どうも、勝手に電力2.0組始めたいと思います。今日1057回目というところで、また、LPTL の2番目というところでやりたいと思ってます。LPTL kedua, strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjual tenaga listrik. Bab 2, strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. 2. 1. Strategi untuk melayani peruntuhan kebutuhan tenaga listrik. Pengembangan secara ketenagalistrikan dan RUPTL 2021 dari 2021 sampai 2030. Ini dibuat dengan memperhatikan LUKN dari 2019 sampai 2038 dan kebijakan perusahaan dalam mencernakan pertumbuhan penjualan. Pengembangan pembangkit transmisi dan distribusi rencana pemerintah untuk mendorong kecukupan tenaga listrik dengan program 35 gigawatt serta kebijakan pengembangan energi baru terbarukan EBT. Bab 2. Dokumen ini menjelaskan strategi dan kebijakan dimaksud. Strategi untuk melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara terus menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan tingkat mutu pelayanan yang diatur pada peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara PLN pada prinsipnya bermaksud melayani kebutuhan tenaga listrik seluruh masyarakat di wilayah Indonesia untuk menjamin ketersediaan energi listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dan langka, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka dilakukan penambahan pembangkit transmisi dan gardu induk serta distribusi yang tertuang dalam dokumen RUPTL. Selain itu, percakapan
percepatan pengangkatan rasio elektrifikasi dengan pengembangan konsumen residensial baru dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahun juga merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam RUPTL. Upacara penyelesaikan daftar tunggu konsumen besar serta pelanggan potensial dengan memperhatikan kesiapan pasokan juga merupakan target dalam RUPTL. RUPTL dari 2021 sampai 2030 ini sudah dimasukkan pertimbangan dampak dari program-program energi efisiensi maupun program konservasi energi dengan memasukkan faktor tarif dalam membuat perkiraan beban. Hari ini dilandasi dengan observasi kecenderungan masyarakat industri maupun bisnis untuk menurunkan pemakaian listrik mereka ketika harga listrik mahal. Walaupun ada faktor-faktor lain yang mendorong penghematan pemakaian listrik seperti teknologi kebijakan dan peraturan serta kesadaran masyarakat untuk lebih lama lingkungan sehingga menghemat pemakaian listrik. Namun, tarif listrik dianggap lebih signifikan mempengaruhi pilihan masyarakat industri maupun bisnis untuk menghemat pemakaian listrik. Terdapat beberapa hal lain yang mempengaruhi efisiensi dan konservasi energi, antara lain teknologi dan kebijakan dan peraturan pemerintah. Unsur teknologi umumnya terkait dengan efisiensi peralatan listrik yang digunakan oleh konsumen yang dapat menghemat pemakaian listrik. Sedangkan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait dengan program-program serta kesiapan aturan pemerintah dalam menggalakkan efisiensi ataupun konservasi. Namun, dua hal tersebut belum dapat diakomodir dalam proyeksi kebutuhan tenaga listrik. Proses perkiraan beban dalam RUPTL dari 2021 sampai 2030 telah mempertimbangkan dampak dari COVID-19 terhadap penjualan tenaga listrik. Waktu pemulihan penjualan tenaga listrik di setiap provinsi, program-program pemerintah dan rencana pengembangan industri, bisnis, dan pariwisata di Indonesia, termasuk rencana ibu kota negara baru. Perakhiran beban yang disusun digunakan untuk memperoleh perencanaan pembangkit dan gardu induk yang lebih aman,
konservatif di samping karena implementasi kedua program tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi efektif. Khusus untuk perizinan penjualan listrik digunakan dua skenario, yaitu optimis dan moderat. Perbedaan skenario ini didasarkan atas kecepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi ke kondisi normal. Pada skenario optimis diasumsikan pertumbuhan ekonomi akan pulih cepat, dan pada skenario moderat diasumsikan akan lebih lambat. Kecepatan pemulihan sektor lapangan usaha yang akan berpengaruh pada penjualan di sektor peranggan terkait juga dipertimbangkan. Untuk perencanaan pengembangan infrastruktur baik pembangkit transmisi dan gardu induk digunakan skenario moderat yang diasumsikan sebagai keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, most likely to happen. And that's all. Thank you. And chapter 2, strategy for developing the infrastructure of electricity supply and selling of electricity. Strategy for serving the growing demand for electricity. And the development of electricity facilities in the 2021 to 2030 Ruptl was made, taking into account the 2019 to 2038 RUKN and company politics in planning sales growth, development of generators, transmissions, and distribution. The government plans to encourage sufficient electricity with 35 gigawatts program and politics for the development of new renewable energy (EVT). Chapter 2 of this document describes the intended strategy and policy. Strategy for serving the growth of electricity needs. PLN is obliged to provide electricity in sufficient quantities to communities throughout Indonesia on an ongoing basis, both in the short and long term, in accordance with the level of service quality stipulated in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, number 18 of 2019, concerning amendments to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation number 27 of 2017 concerning levels of service quality and costs associated with the distribution of electricity by PT Perusahaan Listrik Negara Persero. PLN is principle intends to serve the electricity needs of all people in Indonesia, to ensure the availability of electrical energy in sufficient quantity, good quality, and reasonable price in order to improve the welfare and prosperity of the people in fair and equitable manner and realize sustainable development. Additional generators, transmissions, and substations and distribution are carried out as stated in the Ruptl document. In addition, accelerating the increase in the electrification ratio by connecting a fairly high number of new residential consumers each year is also the goal to be achieved in the Ruptl. Efforts to complete the waiting list for large consumers and potential consumers by taking into account supply readiness are also targeted in the Ruptl. The 2021 to 2030 Ruptl has included consideration of the impact of the energy efficiency program and the energy conservation program, with entering the tariff factor in making load forecast. This is based on observations, the tendency of the public industry and businesses to reduce their electricity usage. When electricity prices are high, also, there are other factors that encourage saving on electricity use, such as technology, policies, and regulations, as well as public awareness to be more
tariff-friendly so as to save electricity consumption. Electricity rates are considered to have a more significant influence on the choices of the public, industry, and businesses to save electricity consumption. There are several other things that affect energy efficiency and conservation, including technology and government policies and regulations. The technological element is generally related to the efficiency of electrical equipment used by consumers, which can save electricity consumption. Meanwhile, government policies and regulations are related to programs and preparedness of government regulations in promoting efficiency or conservation. However, these two things cannot be accommodated in the projected electricity demand. The load estimation process in 2021 to 2030 Ruptl has taken into account the impact of COVID-19 on electricity sales, the recovery time for electricity sales in each province, government programs and industrial business and tourism development plans in Indonesia, including plans for a new national capital. The prepared load forecasts are used to obtain conservative plans for generators and substations, in addition to the fact that the implementation of the two programs requires quite a long time to become effective, especially for electricity sales forecast. Two scenarios are used, namely optimistic and moderate. The difference in these scenarios is based on the speed at which economic growth recovers to normal conditions. In the optimistic scenario, it is assumed that economic growth will recover quickly, and in the moderate scenario, it is assumed to be slower. The speed of recovery per business field sector, which will affect sales in the related consumer sector, is also considered. For infrastructure development planning for generation, transmission, and substations, moderate scenarios are used feature assumed to be conditions that are mostly likely to occur. That's all.